Hi, I'm Riegil here. Welcome back to my YouTube channel. In today's video, guys, I'll be sharing with you how I do my TikTok. So, well, I don't know pero pag nag-TikTok ako, like, kung ano lang yung mapagtripan ko. So, yan. So, andyan yung mga TikTok niya. So, sumasabay lang din ako sa kung ano yung uso. I-try natin to. So, gumagawa lang ako ng parang slow-mo effect na hindi ko maintindihan. Parang ganito siya. Ganito siya. Hindi talaga ako marunong mag-explain, pero ganito ko siya ginagawa. Si basura, mapasi horchata. Ganun lang. Ito itsura. Si basura, mapasi horchata. So, ayun. Tip ko lang sa pag nagtitiktok kayo is, first tip is you must know the lyrics nung kinakanta nyo. Second one is dapat alam niyo yung kung anong gagawin nyo. Like, alam niyo yung meaning ng kanta at alam niyo yung, you know, yung galaw. But sinashare ko lang sa inyo paano ako mag-TikTok. Yan yung tugtog. So, ang lagi kong ginagamit is 2x or 2x yun. 2x yung ginagamit ko. Then, long press to start, to shoot para alam ko kung kailan ako mag-stop, and may stop ko siya if ever na gusto ko mag-slow mo, just like this. Yun, diba? Na-stop ko siya. Tapos, gagawin ko na lang ulit yung same na gesture ko, and then slow mo. Boom! Yun na yun. Ganun. So, ito yung tsura niya. I love you. Got my mood changed when you walked through the door. Before you came, it was. Yun, ganun lang ako mag-slow mo tingi. Hindi sobrang galing, but tinutugma ko siya sa kung ano yung kanta, kung paano yung kanta, and whatsoever. Sabi ko, first tip is you must know the lyrics. Second one is you must know kung ano yung pinagsasasabi ng kanta. And for me, importante din kung gaano kalayo yung kamay nyo. Like ako, as in super, wait lang. As in, ganyan ako mag-TikTok. Sorry, hindi ako kita. As in, naka-extend yung arms. Susubukan natin kung paano ko siya ginagawa. So, yan. Naka-extend yung buong kamay ko. I drink too. Yan. Ang art, diba? Parang tanga dito. I drink too. So, yun. Yeah, it's cringe, I know. So, ganon yun nga. Una is you must know the lyrics. Second is you must know what is the meaning of the lyrics. Third one is, it depends on you kung saan ka sanay and kung naka-extend ba or hindi. But for me, I think it's much easier if naka-extend yung arms mo para mas lalong yung movements and yung background is kitang-kita. Hello? Hello, What's up, baby? it's Nisha. I know it's you. Where you been? What you doing? Shit, I'm working, baby. What took you so long to answer the fucking phone? I could be the girl that you love. Stand by your side, I'm a. Yun, parang tinatarayan ko yung itsura ko, but totoo lang, hindi ako mataray. Dapat yung expression ng mukha nyo, yung pag-express nyo ng emotion nyo is nandoon para super ramdam na ramdam nyo, di ba? Aww.